Ja. Ni har ju lyssnat till Robin och fått lite bakgrunden till familje- och vårdnadskonflikt och parenting koordinator. Och sen har jag bjudit in Annika Aspén-Franzén som arbetar här i Liljeholmen och som var med i första projektet Barns svåra vårdnadstider och har jobbat med koordinatorärenden ungefär sedan 2010, 2009 någonting. Ja. Så jag ser fram emot att höra lite kring dina erfarenheter av ärenden men också hur du har liksom knäckt de här nötterna som är liksom kopplingen från USA till Sverige med lite övergångsbekymmer kanske. Men som du ändå fått att funka. Och sen kommer vi bjuda in Robin för att diskutera lite och fundera vidare. Och så tar vi in frågor från er. Men först börjar vi med att Annika får berätta. Och då har vi bestämt för att jag kommer att mixa mellan att prata svenska och engelska. Det var Robins idé att det kanske är lättare för er och för mig om jag i huvudsak pratar svenska. Då. Men jag kommer att översätta valda delar som jag vill också få feedback på. Så jag hoppas det är okej med alla. Jag gick alltså första den här koordinatorsutbildningen som Robin höll i Sverige 2009 och årsskiftet 2009-2010 så började vi i Hägersten känna att men nu behöver vi komma igång och prova metoden. Och då började vi leta efter ärenden som då skulle leva upp till de här kriterierna. Det är samma kriterier som i USA, så att det ska vara familjer med hög konfliktnivå, familjer som har varit fram och tillbaka i tingsrätten, där man har provat samarbetssamtal, man har provat flera saker och de fortsätter med sin konflikt. Vad som hände och vad vi ser idag också, så det är väl en sak som jag tänker att vi kan adressera sen som jag kommer att vända mig till Robin med, det är att det här med att söka det ultimata koordinatorsärendet har nog gjort lite, tänker vi i Sverige idag, att metoden inte används så mycket som vi kanske önskar att det skulle göra. Att vi kanske väntar lite för länge. Jag skulle önska, om man tittar på utvecklingsområden, så skulle jag önska att vi på något sätt jobbar fram ett bra screening-dokument så att man tidigt hittar de här, utifrån också det som du var inne på, Robin. Så att vi kan gå in lite tidigare och stötta upp de här familjerna där det finns stora svårigheter. What I'm talking about now, Robin, is that what we see now after 4 years of coordination in Sweden is that sometimes we tend to look too hard at the criteria for what case to work with, which can in effect mean that we don't give the help to anyone because we're sort of waiting for the perfect case. And we are a group of 7 or 8 parenting coordinators from different communes around Stockholm that meet regularly. And one problem has been starting up. So what I would like to see for the future is some sort of helpful screening instrument so that we early on can screen for these couples where we see that the problems are there so that they don't have to run themselves totally into the ditch, so to speak, before we step in and help them, right? Because the children suffer. Nu har jag varit ute och pratat flera gånger så jag tror att jag känner igen många av er och flera har säkert sett de här gubbarna som jag ritar. Jag kommer att rita dem igen i alla fall därför att jag vill visa hur vi går in i alla koordinatorsärenden. Därför att det här som Robin pratar om att grunden är viktig, det tänker vi. Vi tänker att ingången i ett koordinatorsärende är nästan avgörande för hur fortsättningen blir. Och vi tycker att det är jätteviktigt när vi får ett ärende. Hos oss är det då så att det är vi i familjestödsteamet som jobbar med koordinatorsärenden. Det innebär att vi är familjebehandlare, vi är inte familjerättssekreterare. Vi får alltså alltid uppdragen som en insats. Och vad vi tycker är viktigt då, det är att paret behöver veta vad de tackar ja till. Så vi vill att innan de kommer till oss så ska de vara ordentligt informerade om vad innebär koordinator. Och koordinator för par i Sverige, det innebär dels det här som i USA, att man behöver skriva under på att man släpper sekretessen parterna emellan.
Man behöver också skriva under att man tackar ja till uppdraget, att man tackar ja till att den som blir utnämnd koordinator tar ärendet. Och man behöver skriva under på att man släpper sekretessen för alla som är runt omkring barnet som kan sitta på viktig information. Det kan då innebära skola, fritids, BUP, läkare, de som är viktiga för just det här barnet. What I'm talking about now is when we go into a case the first time, that on the first meeting we want the couple to be very well informed about what this means. What does it mean to have a parenting coordinator? Because it's, well, it means a lot. It means that they have to sign a document saying that there's no disclosure, confidentiality, yeah, between the couple, and they also have to let go of confidentiality as far as school or doctors or psychiatrists goes, and also that they confirm that it's okay to have communication via email. So that's the start. So, Annika, let me ask you this: what's the involvement of the court at this point with beginning a case? At this point, I received my first assignment yesterday as a parenting coordinator, straight from court. But they are not in a position where they can actually assign me the case. But they, in the ruling over custody and visitation, they wrote at the bottom that the parts or the parties have agreed that they want a parenting coordinator, and the court would recommend that. So that's a start. Yes, it is. And do you communicate to the court ever on a case? No, not yet. No. Okay. No. It is part of the agreement that the parents signed that if we need to do so, it's okay. Okay. Yeah. Starten. Vi vill alltså att de är väl informerade om vad innebär det. För att vara koordinator, det är rätt ingående. Det kan ju innebära alltså att jag behöver prata med skolan. Jag kanske behöver prata med BUP eller med läkare. Det beror ju lite på hur frågorna ser ut i ärendet. Och jag tänker så här. Vi pratar mycket om samverkan i Sverige. Och det kan vara mycket nätverksmöten och det... Ja, ni förstår när jag jobbar med det här. Det är massa olika människor som finns runt en familj och runt en stridande familj. Och här finns familjerätt och här finns SOS. Och i vanliga fall när vi vill samverka så sätter vi oss och så är vi kanske 5, 6, 7, 8, 10 personer som ska synka våra kalendrar och så ska vi få till ett möte och så ska vi prata. Vad man gör nu, eller vad vi gör som koordinator, det är att jag kommunicerar med de här. Så då är det jag som kan stämma en träff och prata med familjerätten. Eller jag kan träffa skolan, jag kan träffa BUP. Och samlar in informationen. Så informationen som är viktig om familjen, om barnet, den samlas hos koordinatorn. Poängen är ju då, varför behöver jag den här informationen då? Ja, men poängen är ju, har vi ingen synd? På tavlan. Var? Där. Varför behöver jag den här informationen då? Jo, därför att det jag ska göra, det är att hjälpa paret att växla. Jag brukar rita det här vid första samtalet, alltid med alla par. Så ritar jag det här. Och då beskriver jag det arbete som vi ska göra. Som att en gång i tiden, då var de ett par. Och det kan se ut på olika sätt. Det kan ha varit så att de kan ha varit gifta i 6 år innan de bestämde sig för att skaffa barn. De kan ha träffats en natt på krogen som gjorde att det blev ett barn. Det kan vara vänner som bestämmer sig för att de vill ha barn. Så det finns inget krav på att det ska ha sett ut på ett visst sätt. Men en gång i tiden var de en parrelation. Och som resultat av den parrelationen så var det då ett eller flera barn. Vilket innebar att de gick in i en föräldrarelation.
Vad jag förklarar för föräldrar på första mötet, det är att det jobb som jag ska hjälpa dem att göra, det är att skifta kommunikationsform. Därför att en parrelation är frivillig. Den kan man bryta. En föräldrarelation består. Och det är här jag ska hjälpa dem att kommunicera. I en parrelation, där kan man vara lilla gumman och jag älskar dig. Eller du är dum i huvudet. I en föräldrarelation ska kommunikationen man för handla om barnen och gynna barnen. Och barnen ska kunna höra det man pratar om utan att bli skadade av det. Och varför är det viktigt då? Och då kommer de här gubbarna som ni har sett flera gånger. Jag förklarar för föräldrar så här att hur de kommunicerar om den andra föräldern, till den andra föräldern, det är viktigt därför att för barn, väldigt förenklat, så ser det ut så här. Att barn tänker sig att det här är mina föräldrar. Jag är lite lik den ena och jag är lite lik den andra. Det behöver inte vara genetiskt. Man kanske gillar samma saker. Man kanske tycker om samma saker. Man kanske gör på samma sätt. I vilket fall så tänker sig barnet att jag är lik båda och det är ju okej. Så länge de två tycker att jag tycker du var en bra mamma eller jag tycker du var en bra pappa. Då är det rätt gott att vara det här barnet. Problemet är ju att när det uppstår en konflikt här och föräldrar börjar tala illa om varandra, så är det lätt hänt att barnet upplever att den här sidan, om vi säger att det där nu är mamma. När jag är hos mamma så hör jag på olika sätt att hon tycker att min pappa är rätt dålig faktiskt. Hon suckar när han ringer. Jag hör att hon pratar illa med mormor och pappa. Så kommer ju barnet att känna att men den här sidan som jag har som är lik min pappa, det tycker min mamma är en rätt dålig sida. Är det sen så olyckligt så att samma sak sker hos pappa? Pappa uttrycker att mamma är dum, mamma är dålig, du ska inte lyssna på mamma, ja. Det vet man ju hur mamma är. Så kommer barnet att uppleva att även den sidan inte är så mycket att ha. Jag beskriver det här alltid på första mötet för föräldrarna därför att det är viktigt att det här får bli en bild som inte är anklagande, som inte handlar om det specifika ärendet. Utan det här är en bild som jag ritar för alla föräldrar. Det blir ofta lite tyst i rummet en stund när jag har ritat den bilden. För den blir rätt stark. Det jag förklarar är att de kommer inte åt varann när de talar illa om varann. Det skadar barnet. Den här bilden kan vi sen återkomma till och likaså den andra bilden med de olika nivåerna. Därför att när jag träffar föräldrarna och ska hjälpa dem att fatta beslut så handlar det hela tiden om att okej, hur blir det här för barnet? När du gör på det här sättet, hur påverkar det barnet? Och så kan man också gå till den andra bilden. Vilken nivå är vi på nu? Är det här en parkommunikation eller en föräldrakommunikation? Sen säger jag, Robin sa att man ska akta sig för att vara partisk. You said, Robin, that as a parenting coordinator you shouldn't take sides or be partial. I say to parents on the first meeting every time that I will be partial. In every decision that I help them to make, I will be very partial, but with this person. I also say that it is never my job to try and be equal. That means that I will, if this is one parent and you have 10 brilliant ideas, I might congratulate you on choosing such a wise partner to be the other parent. But it doesn't mean that you get to decide 10 points because she got 10 ideas. Because it's all a matter of what's good for the child. Det här med sekretesspapper. Det kan ju vara så att föräldrarna är djupt oeniga. Robin tog exempel med astma. Jag har jobbat med ett par första ärendet 2 års tid. Jag
de som har lyssnat på mig tidigare har hört mig berätta delar från det här ärendet. Det var mycket diagnoser, mycket behandling, mycket som behövdes. De var djupt oeniga just om ADHD-medicinering. Och vad jag gjorde då, det var att vi gjorde en överenskommelse om att de kunde enas om en läkare som de båda hade förtroende för. Och överenskommelsen var att innan läkaren hade uttalat sig så gjorde vi en skriftlig överenskommelse om att det den här läkaren skulle göra som bedömning för deras gemensamma barn skulle de följa. Sen konsulterades läkaren. Så att överenskommelsen var gjord redan innan att okej, vi är överens om att den här läkaren har vi förtroende för, det han rekommenderar kommer vi att följa. Hur hittar man den? Eller? Ja, den hittade de. Alltså jag tänker att mitt jobb som koordinator är ju att stötta föräldrarna och göra överenskommelser. Men det är ju inte att ta över och göra jobbet åt dem. Så. Det kan de få i läxan, till exempel. Hitta en läkare som ni har förtroende för. Gör de inte det så får väl jag kolla av och så får man kolla, okej, de här finns. Men det är bra om föräldrarna gör det jobbet. Så. I took it as an example now when parents can't agree on medication. And there was a couple that I worked with that couldn't agree on whether to give the child ADHD medication or not. And the agreement that we made was that they found a physician that they both trusted. And we made a written agreement beforehand, before he was consulted, that whatever his ruling would be, they would follow. And then they went to see the physician. So that they were already in agreement about, right, we will listen to this person. När vi började jobba, eller när jag började jobba 2009, då fanns det ingen föräldraplan i Sverige. Och när jag hörde talas om parenting plans så var jag lite lycklig. Och så förstod jag också att i USA så kan det till och med vara så att skilsmässan går inte igenom om man inte är överens om en föräldraplan. Och det är helt fantastiskt. Men det är ju ingenting som jag kanske heller önskar så. Och det är det jag säger, att vi ska ju inte hindra folk från att skilja sig. Men när jag läste i alla fall, och jag läste en hel del och grävde ner mig i föräldraplanen, så förstod jag att men det här, det är ju som ett basdokument för överenskommelser som föräldrar behöver göra. Utifrån det som Robin gick igenom med vilka svårigheter de här föräldrarna har, så förstår man också, eller jag förstod eller tänkte, att det skulle vara väldigt bra att kunna ha det här skriftligt. Jag är inte helt 100 på att jag kommer att kunna redogöra för allt som har sagts här idag, och jag är jätteintresserad imorgon. Och jag är inte helt övertygad om att föräldrar som jag träffar, även om de är jätteengagerade i sitt barn, alltid kommer ihåg precis vad de var överens om. Hur var det nu vi sa med påsken 2015? Så. Vad jag har gjort är att jag har jobbat fram utifrån de föräldrar som jag träffat, utifrån det jobb som vi har gjort tillsammans med Robin, är att jag har jobbat fram en svensk föräldraplan. Några här i rummet har sett den, några har provat att jobba med den, för att vi är några stycken som träffas som jobbar som koordinatorer. Sen 2 veckor tillbaka så ligger den på en egen hemsida som heter föräldraplan.se. Där ligger också ett dokument som heter Inför föräldraplan, och det är ett dokument som är dels screenar för missbruk och våld, och där man fyller i lite basinformation om paret, eller det före detta paret. Vilka bor ihop, vilka barn finns, hur hög är konfliktnivån, vad tänker man om det? Och så ligger föräldraplanen, och den kan man ladda ner där. Och det kan föräldrar göra, det kan ni göra. I'm talking about the website, and I'm saying that there's 2 documents on it that can be downloaded. There's one that's called Before the Parenting Plan, which is sort of a checklist about violence, drug abuse, bit about the history of the family, and it also has questions about current situation, who's living together with whom, how many kids in the household. And this is information that I write on the website that I think that the parents should print out the document, fill it in,
and give it to whoever will help them with the parenting plan. They don't need to read it out loud to each other if they don't want to, but it's important information for the person helping them with the parenting plan. Det här är bra för er att veta därför att det kan ju, nu har det väl inte varit någon rusning till sidan än så länge, men det kan ju faktiskt vara så att det dyker upp föräldrar snart som står där med en inför föräldraplan, så att det är väl bra om ni går in och tittar. Jag tar jättegärna emot feedback. Jag pratar mycket och det är rätt många ord på hemsidan också, så att, det är bra om jag får hjälp att redigera och korta ner mig lite så att det blir smältbart. Vinsterna då, om jag skulle bara säga efter 4 år som koordinator, vad är vinsterna med att jobba som koordinator? Det här första som jag ritar, att man samlar information på ett ställe. Jag tänker så här att det är sällan en bra idé att slänga in mer folk i en konflikt. Det är i alla fall min erfarenhet. Så. Däremot så är informationen jätteviktig. Men det är oundvikligt när släkter och nätverk och vänner och nya respektive och deras familjer och deras lärare och den som de och deras för detta jurist och allt vad det är. När alla tycker till så är det oundvikligt att konfliktnivån befästs. Jättevinst, tänker jag, att jobba som koordinator. Att kunna i lugn och ro samla in informationen, ha med sig den. Man vet det när man träffar paret. Okej, fast jag har pratat. Man behöver inte ta del av olika tolkningar. Sen är det ju ansvarsfullt därför att det blir ju koordinatorns tolkning. Såklart. Och det får man ju vara vaksam på. Men då ska det ju inte handla så mycket om att göra breda tolkningar utan det handlar om att ta in information. Är skolan orolig för Pelle eller inte? Alltså är han jätteledsen i skolan hela dagen varje gång han ska till mamma, som pappa säger? Eller har skolan inte sett det? Det är viktig information när jag hjälper dem att göra överenskommelser. Nu har det blivit så, ska jag säga. Sen föräldraplanen blev klar, den första som vi har jobbat med, 2010. Idag gör vi föräldraplan i alla koordinatorsärenden och vi jobbar väldigt mycket föräldraplan även i ärenden som inte är koordinatorsärenden. Så. Det första ärendet som jag jobbade med brukar jag säga att de fick jag jobba med i 2 år. När jag träffade dem så hade de stridit i 6 år redan. Och jag tänker så här att de här paren som vi träffar, alltså det är ju inte dumma människor, det är elaka människor. Man inte skaffar barn för att straffa dem eller skada dem. Men däremot så har de lagt väldigt många år av sitt liv på att driva den här striden. 6 år. Det tar man en högskoleexamen på. Jag tänkte säga att vi träffar folk som har lagt 3, 4, 5, 6 år av sitt liv, kanske heltid, på att driva konflikt. Vi är jätteduktiga på det. Det här, att komma och träffa en koordinator, det innebär att man ska tänka på ett annat sätt. Plötsligt så träffar man en person som inte är intresserad av att driva konflikten vidare, utan som hela tiden försöker driva barnets rätt till att inte vara i konflikt. Och varför säger jag det? Jag säger det därför att man får vara lite, på tal om empatisk. Jag tycker lite om de här arga föräldrarna som jag träffar också. Och man behöver kunna göra det. Man behöver kunna bekräfta dem jättemycket när de gör en överenskommelse. Varje gång de lyssnar. Varje gång de lyssnar på varann, ger sig lite, gör en överenskommelse, så behöver de kunna få bekräftelse på det. Och jag upplever att föräldraplanen hjälper till med det. Därför att det blir tydligt. Första ärendet som jag jobbade med, de satt inte i samma rum mer än vid 2 tillfällen på 2 år när jag jobbade med dem. Som koordinator går inte jag in och familjebehandlar. Jag går inte in och ger enskilt stöd. Jag går inte in och ger någon stödsamtal. Men jag kan se till att de får det. Om jag ser att det behövs så kan jag ta kontakt och säga att men jag tror att de här skulle behöva några familjesamtal. Jag tror att den här mamman skulle behöva lite enskilt stöd en stund. För att orka sitta i de här samtalen med mig. Och då kan jag se till att de får det.
Marianne ville att jag skulle dra lite guldkorn och då ska vi bara sådär. För nu det blir väldigt övergripande och det är kort tid och det är så mycket som är spännande med det här. Men den familjen i alla fall, så kan ni få det lilla hoppet med er när ni ska ut och jobba sen. Den familjen som inte satt i samma rum på 2 år, det var jättemycket konflikter, det var jättemycket anmälningar. De träffas ibland idag och äter söndagsmiddag ihop alla 4. Så att det går. Så, det går. Ja. Får jag bara fråga dig, när du gör det då, vad tror du var det mest verksamma om du får liksom skilja ut någonting sådär som gör att det här är möjligt? För den här familjen så tror jag att det var en person som höll i konflikten och som finns kvar. När vi går in i ett koordinatorsärende så säger vi alltid att det är en insats på minst 1 år. Det innebär att man jobbar sig igenom överenskommelser, gör upp schema, absolut. Den här familjen, de kommunicerade bara via mail med kopia till mig. I perioder så gjorde jag som Robin sa, jag stoppade kommunikationen, de fick skicka till mig. Jag markerade, skickade bara, rättar aldrig någonting, jag uttrycker inte vad folk vill säga. Men jag skickade tillbaka och sa att det här är inte okej, rätta, skicka tillbaka. Vi har suttit med utskrivna mejl och rättat så här. Men jag tror att absolut att det var någon som fanns med hela tiden. Och de fick avsluta, de har varit jättearga på mig. Det har störtats ur och det har kastats telefoner och det har smällts i dörrar. Och man har stängt ner all kommunikation i flera veckor och sen så har man kommit tillbaka och då tar vi vid där vi var. Så att man är medveten om att det är tufft och att det är jobbigt. Jag bokar in folk samtidigt men jag kan boka 2 rum. Antingen så börjar vi tillsammans och så säger jag att om det blir för jobbigt så finns det ett rum här borta. Du kan gå och sätta dig där och andas ett tag. Eller sitter de i varsitt rum och så springer jag emellan. Så. Pelle säger att vad tycker du om det? Nej, inte torsdagar. Ja, nu säger Lisa att onsdag är en bättre dag. Okay. Nej, men Lisa tycker tisdag. Ja, tisdag tyckte du också. Bra, då skriver vi det. Så. De skrattar lite åt mig på jobbet också faktiskt. Men om det funkar. I'm talking about when I try and do agreements with couples that can't sit in the same room and one in the other and I run back and forth. Someone asked as well what I feel is the bearing or what is the key to the success story of the case that I told where they today can have family dinners together sometimes on big occasions. And it would be good to hear you reflect on that as well. But I think that a key ingredient is that it's one person that stays over time and that can do follow-up with them and that follows them in their they know I knew their backstory, I knew everything they've been through before. I didn't have to go into that. I had that was all in documented before. We didn't have to deal with that. We went from here and forward and I could stay with them for the 2 years. So it's not a quick fix. Mm-hmm. And that's, yeah. Det blir lite splittrat känner jag. Men det är jättebra. Jag tänkte på en sak, att vi har liksom resonerat kring hur gör vi med, hur får man dem att stanna och verkligen vilja ha den här insatsen. Och när jag intervjuade en pappa som hade fått den här hjälpen så sa han att vi var så körda i botten. Så alternativet var ju att fortsätta och det orkar man inte bara. Fast vi hittar inga lösningar själv. Vilket är liksom det här med att man vill ha insatsen tidigare, då kan de inte lika möra. Så att säga. Fast man vill ju gärna jobba innan att alla hunnit livra så länge. Och man ska ju ha, nu har jag dragit över tiden, man ska ju ha klart för sig, det är inte alla som strider för att få mest tid med barnen. Jag träffar ju också par som strider om att varför ska han vara ledig 4 dagar? Då vill jag också vara det. Så. Det är ju känslomässigt lite svårare att hantera. Men det får man ju göra då. Och sen så får man ju också föra in barns behov. Jag träffar barnen. Oftast. I was saying that I meet the children more often than not. And I meet them for 3 main reasons.
I meet them to let them have their voice heard. I meet them to relieve them of the job of being in between in the parents' conflict. I tell them that, right, from now on, I'm here to help your mom and dad fight less, cooperate more, take better care of you. Older children get my card. They can email me or call me themselves, which has happened. One 15-year-old boy emailed me and said, I want a meeting, and I want it now. Because I'm getting told different stories from mom and dad, and I want a meeting with you, and I want to set things straight. I want one answer. Träffar du dem ensam? Till sig själv eller är det tillsammans med dig? Barnen? Ja. If I meet I meet the children on their own, or I meet them with both parents, never with one parent. So if I meet the children with the one, if I can't meet the children alone, then I meet them on 2 separate occasions with both parents. Är det liksom en inledande grej eller har du en kontinuerlig kontakt? I said that I meet them to relieve them of their job of being in between. I meet them to let them have their voice heard, and I meet them to get information. What does it feel like if you're in the park and mom shows up? What does it feel like when you're with dad if mom calls? That's the sort of because I want to know what impact the conflict has on the children. That's what I need to know. And since I want to relieve them of the conflict, I don't want to meet them a lot. I want to meet them early on, get the information. If they're old enough or if I feel that they can contact me themselves, then they can. But otherwise, I'm supposed to do the job with their parents, not them. So maybe once early on and towards the end to check, how are they doing? How am I doing? How are you doing? Anything you want changed? Yeah. Anything you'd like to be different? Yeah. But I don't want them involved or over-involved in that. Under what circumstances do you meet the child with parents? With parents. As opposed to, because I always see them alone. Depends on the child's age. Oh, you mean a little one? Yeah. Otherwise I meet them alone. Or isn't it because of the parents have their ideas about what's going on in the room and stuff? No? No, I haven't really had that. I explained that, there's a lot of explaining about everything. Why do I want to meet them? It's not therapy, I'm not investigating, I'm not gonna, I just want to hear. It can be little pictures and cards and how are you doing, how are you feeling. But it can also be very powerful stuff to use with parents. I met a little girl, I need to shut up. I met a little girl who's 6 years old, I'm way over my time limit. 6 years old who I asked her, what does it feel like when mom and dad meets and talk to each other? And she looked at me and said, they never do. And I said, what do you mean? And she says, they don't talk to each other. They don't even say hello to each other. And her greatest wish in life is to sometime be able to have a little, what we call fika with mom and dad. And that's powerful stuff to bring back to the parents. Yeah. Hur förhåller du dig till sekretess i det samtalet, alltså det samtalet med barnet? Alltså, eftersom det är öppenhet annars, är det öppenhet inför det som barnet säger också, eller? Du menar att om jag skriver inte ner hela samtalet och skickar ut det till föräldrarna? Nu har du sekretess, eller vad är grundbudskapet i det samtalet till barnet? Liksom att du har sekretess eller att du har öppenhet? Öppenhet. Men det beror ju på vad barnet berättar. Skulle det vara saker som barnet berättar som vore allvarliga, nu har det inte hänt, som jag behöver anmäla eller så, då får man ju göra det. Va? Men grunden är att det är ett ganska lättsamt, öppet samtal som handlar om att barnet får berätta att så här blir det för mig att leva med de här föräldrarna som råkar. Och det är också tydligt med barnet att vi kan prata om, också beroende på ålder, vi kan prata om vad av det här vill du att jag säger till mamma och pappa
vad vill du inte att jag säger? De flesta barn vill att man berättar allt. Därför att, ja. Mm. But Annika, please go on, because this is what we intended to do, discuss and so on. And I wanted to comment, föräldraplan, it also gives you the direction of the parenting coordinator. You know what I'm saying? Because you are not only supporting, you are working towards not being necessary for the family. Oh, yeah. And the föräldraplan helps you with that. Yeah. Because you make decisions on all small details, and in the end you make a decision about everything, and then you are all set. The parenting plan is very specific, the Swedish one. I mean, it goes into all the points that you were addressing. Who buys the clothes, who decides what clothes to buy, who decides how and when the kid can have their hair cut, who decides when they can get pierced or start wearing makeup. And also, Tattoos. yeah, everything. And we sign every agreement as soon as it's made. So it's not like we rack up 10 agreements and then you go back and say, oh no, by the way, if you don't agree on the tattoos, I'm going to go back on all the other things that we agreed on already. So we sign as soon as they're agreed. And you don't have to use all of them, it depends on what's needed, right? Yeah. Even though I haven't met anyone so far. Once you get started asking people, how do you want to do this, how do you want to do that, who decides, I mean, who babysits, who does this, they usually want to do all the agreements. Yeah, they do. And it's nice because they get it in a little booklet. I don't have it with me, but when we do it, we give it to them in a little folder in plastic pockets, and we tell them that it's good to have them in plastic pockets because sometimes you might want to spit at it or something, you know, because you're mad. And parents also say to me that I hated doing the parenting plan. It was absolute horror. It was so difficult, and coming to the meetings and sitting with him or with her, and then I can ask them, okay, right, so maybe it wasn't the right thing to do. Maybe we shouldn't. Oh, no. I have to have it. That's the only thing keeping me sane at the moment. You know, so it's not a pleasant run every time, meeting and having to think about all these things. But in the end, it's one parent says it's his guidebook to how to do it. Another says that it's brilliant to, for the first time since the separation, be able to buy clothes for his kid without being anxious that he get a call with someone screaming at him, because they've agreed. Then the other part of it is that they agreed to buy clothes for the kids every second year. They're in charge of buying the clothes. And then I got a call from the mother, and she was very upset, very, very upset, because it was her turn to buy the shoes, and he had bought a pair of sandals. so, you know, yeah. Jag tänker att det är vanligt där med ekonomiska skillnader mellan föräldrarna, att det blir diskussioner om det. Hos pappa får jag det här, hos mamma får jag det här. Och att det är så ekonomisk skillnad för barnen beroende på hos vilken förälder det är vanliga diskussioner. Nej, faktiskt inte. Economy comes into it, and sometimes parents, it can be very uneven, sort of. I mean, you know, he has a lot more money than me, and he can go on lovely holidays, and I can't. And I say, yeah, well, I can understand that's tough. And then we move on. Because it is different. I mean, they could have chosen to stay together, and they would have had shared economy, and they could have gone to all these lovely trips together, and they didn't. And life has changed, and they're two adults. And yeah. So, but it's not a very common problem with the. Right. Någonting där? I remember one thing that we're kind of struggling with in the beginning is to get the families. Do you have
you see what I'm saying? Because the socialtjänsten is divided into several units. And how was the process, I mean, your experience of that, to get the families from the other divisions and so on? It's all a matter of talking about it and spreading it and meeting in occasions like this so that people know that it's there. I went out and met my colleagues a couple of weeks ago and did a similar thing and talked to them about parenting coordination, and all of a sudden there's like 4 or 5 cases in the pipeline, and at the moment Eva is out sick, so I'm not sure whether that was marked. But I mean, it's all about raising awareness that it's there, because it's a great way of working with these couples. It really, really is. It's effective. It helps them. It helps the kids. I don't know of any other method really that is more beneficial to these types of cases. I haven't seen any. And part of the key is everything is written down. yeah. So so that, because if you don't do that, people have such different interpretations of what was said. Well, that's not my memory. That's not what I agreed to. And so if every agreement, as Annika said, is signed, then they can't use that. And because they do have thinking errors often, there it is, right before them, even though that's not their recollection later. Because later it's not what they want. And it's like, well, this is what we have now. This is what we're working with. And I can Also to be able to remind yourself not to have to call, because that causes fights as well. I mean, the extra call. What was it again, or what was it we said? Right? It's better to be able to go to the bookshelf, or whether you scan it onto your computer or whatever you do, but to be able to remind yourself is very. And 2 things: the quality in the relationship. Because the families I've interviewed, they really like the parenting coordinator. They feel that they are being listened to. They feel like, that's someone I can go to, and she understands and knows us. So the quality in the relationship, and secondly, that this is somebody I can turn to, and it doesn't have a clear end. Even though I just want to talk to her every second month, or send an email and she sends me back a smiley or something. So that 2 qualities we do say that we always follow up. I mean, even when we do just a parenting plan, that it's not a filling in competition, who fills out the forms the fastest. It's structured work, and it has to be really with a lot of thought. And when we go through the question, my job is to provoke thought, because they might be quick to agree and say, yeah, that's great, we'll meet at 4 o'clock. And then I'm the one that says, wait, hold on. You finish work at 1:45 and you have to go through Stockholm to pick up the child. You're going to be late every other time, and that's going to cause new fights. So also to help them not to be overly eager to make agreements that they can't stick to anyway, or to make agreements to make the other one fail, which can also be an agenda for some. Men hur lång tid kan det ta att gå igenom en sån här föräldraplan? Alltså hur många träffar ungefär behöver man ha med föräldrarna? I would say that to fill out the parenting plan, for a couple that are fairly well off, that don't fight about everything, and that hasn't spent 5 years learning the skills of, conflict, maybe somewhere between 5 and 10 sessions. But then what we do is that we don't just let them go with their parenting plan, but then we say that, right, so we're going to have follow-ups. So we book an appointment 3 months later to see, okay, so how's this going? Is there anything we need to change? Is there any particular agreement that you feel wasn't right for you? And then we have another follow-up in 6 months.
And that bit of, I think for a lot of, just knowing that you're there in the background can help them sometimes sit on it, you know, whatever aggravation it is. I'm gonna tell Annika the next time, you know, but they mightn't just lash out anyway, they'll bring it up then. If I get the little email, I can also ask them, okay, right, I hear what you're saying, this is a problem for you, is it okay if we address that at the next meeting, or do you feel that it's more urgent than that? And then sometimes you might have to have a meeting between times. And you also explained when we talked about this the other time, that you yourself got quite involved. So you have to, you really need your colleagues. Oh, yeah. And in another way, you got involved, and sometimes if you or your colleague said that I would send him an SMS saying that that was well done of you. Yeah. I saw that you were really struggling, but you did, you know. Yeah. So you kind of It's a lot of, personal impact in this work. I do like this a lot when I'm talking about pregnancy. There's a lot of structure, there's a lot of holding, there's a lot of boundary setting, there's a lot of this is okay and this isn't, but there's also a lot of encouragement, and there's a lot of well done. And when you do the parenting plan, when you come in and wow, you agreed on 4 things today, jeepers, you know, I'm not gonna be able to meet you soon because you need to also boost them and really tell them that they're doing a good job, because they are, and they have been getting a lot of credit for many years from everyone around them saying you're fighting so well, we're gonna get him. So now I have to be on the other side saying that this is a better battle. Do you work with the extended family if they're really strong? And Oh yeah, everyone that has an impact needs to be on board. And I want everyone around to support the cooperation, not the conflict. And that's important. So yes, absolutely. And sometimes a step-parent, for example, is the sane one in the whole thing. And if you, and even I had one case where the father had left the mother for another woman when the kids were like 1 and 2, babies. And after about 6 years, the mother agreed. This was a long case that I didn't see that often once we did that initial work, but there were still lots of conflicts that came up. And the mother finally agreed. She had sort of grown enough that it would be okay to bring the stepmother into the next meeting. So of course what happened is the stepmother and the father are sitting on the couch like this. And I'm thinking, and the mother is over here. And so I said, I just have to say I'm really uncomfortable. I'm wondering if it's possible for you not to touch each other during this meeting. We might get more done. So they moved apart, and actually it was very helpful because a lot of times we would make agreements, but then he'd have to go home and check with her. Yeah. So it just made the process move quicker. Another thing I was thinking about, the families might be, there might be an assessment, a barnavårdsutredning going on the same time, and the social secretary might consult you and say, this family probably, they have a large conflict, they probably need you. Is that something that goes on? Do you have consultations with the social secretary? Because very often it can come from the family law side, but also from the social secretary on barnavårdssidan. And we have now decided that that's the way it should always go. Even if it starts in family law, then they inform the couple about parenting coordinator, and then they apply through social services to have it. So it's always that way at the moment in Hägersten. That makes a huge difference from the States. Yes. Then it's another frame to Yeah. it. Yeah. And we were talking a bit about that, and we've talked to Robin about that over the phone as well, that
we feel that it's very important that the parenting coordinator owns the case, which means that if I've been working with a couple for X amount of months or whatever, and trying to get them to cooperate, and for some reason it doesn't work, one or the other goes back to court without telling us, or something happens that I decide that no, this is not, I'm being, this is just another arena for the couple to keep fighting. This is not working. They don't really want to do the job. I want to, as a parenting coordinator, be able to tell the parents that we're not going to do this anymore, and not be held on the case sort of by someone else. But that's something that we need to talk about and figure out ways to work around. Do you have many dropouts, other kinds of dropouts? No, not really. Robin has helped us when there's been cases that we can't go on working with for some reason, because we have consultations with Robin over the phone. So sometimes it's no good going on, and we can consult Robin and do that. But Do you want to give an example of a case where it was important to get out, or that it wasn't, you didn't think it was working? yeah. Do we have all this time? Yeah? Yeah. Okay. Well, one case was... Yeah, okay. One case was... well, there's a mother and a father. They've been separated 4 or 5 years. There's been conflict all along. Yeah. 3 children. The mother up and moves away 50 miles north of Stockholm. There's been so many reports to social services about everything. Battery, abuse, sexual abuse. The police have been in on the case. They've never found anything against the father. Most reports are made by the grandmother. So, I mean, everyone is on full alert in this family, and everyone is fighting. They go to court. They get a ruling that says the father gets full custody. Children have visitation with the mother every second weekend. And then after the ruling, I'm put in as a parenting coordinator to help them figure out the rest sort of. After working with them for a while, the father says yes. I mean, he wants this. He wants a parenting coordinator, but really he wants someone that he can call that will go up and get the kids when she won't hand them over. So he's very annoyed when I tell him that I won't get in my car and go get the kids. Right? So already there I begin to wonder, is this going to work out? The mother, after 2 or 3 months, I get notice from the court that she has brought the case back to court and sued him again for full custody and to have the children placed in her. And I addressed this with them, and to me, that's reason right there to say, right, we can't go on working together, because this is something we talked about. Yeah. In this case, the case was so difficult for social services. So she contacted me and she said, please stay on. It's the only thing we have. The number of reports have gone way down since you stepped in, so please hold on to these. We'll try and sort it out. And I did, and that wasn't a good idea. That wasn't really a good idea. New evaluation. During the evaluation, the parents or the mother said that I think it would be a good idea if one of the kids moved to me. And very nice, that's the sort of situation you can end up in when you're sitting with them. The person sitting with them said that's a great idea. No. Why don't we do that? And midterm, they decided to move the child against the court ruling, against everything. And the father said yes, and I know that he said yes because he wanted her to fail. But they didn't know that. So that's another thing, and that's a case that I said that this is not possible. I can't go in and I can't undo the mess
that now has been created, because we were working on a completely different track when I was working with them. And that's something that we need to address when we're working together, and so that it should be very open and clear that when there's a parenting coordinator, everyone should know that. So you don't go in and take drastic measurements or decisions in a case where there is a parenting coordinator already in. You need to at least consult. Do the parents sign that you are the decider always? Well, the thing is, in America you can actually make decisions. I can't do that. But do they sign? Because some coordinators, they have this... We have a contract, that they agree on, that we have been fully informed on what it means to have a parenting coordinator, and we agree that Annika is appointed as our parenting coordinator, and we agree that she can contact schools and that whatever we say to each other is open material. Yeah, they sign that in the contract when they say yes. But you don't have the last word, you see what I mean? No, you see, the thing is that legally I can't decide over legal custodians in Sweden and say that But this if is the way they it goes. agree, you can. If they agree, yeah, well then they agree. But what I can do, the most drastic thing I can do is that I write a written recommendation. And then I write in that this case, you have brought up this case that might regard whatever, a trip to England for your children next year, and with the information I have from you and from the children and from the school, I have concluded that it would be a terrible idea, and I would recommend that they don't go alone to England next summer. And that's my recommendation. A reflection on that is when I interviewed a father, and he said the times that when the parent coordinator has done that, you feel kind of ashamed if you don't do that, because you have that kind of relationship with the coordinator. So they will do that, otherwise they're kind of stupid. Shame and guilt is Yeah, it works. Yeah. Well, yeah. Because you have a motivation why you think so, and why It the has to reason be. why. Yeah, it has to be a written motivation, and I have to base that on something other than my opinions. You Yeah. know, I mean that has to be based on facts. What's good for children in general, what's good for this specific child, and out of my general knowledge and specific knowledge, and that has to be tied together. And since it's well underbooked, Yeah. it's well. It's kind of they feel really, but I don't think this is in the best interest, because it's such a good motivation, so they would go for it. And I would also say, because they know they're nice people, they love their children, they know what's right, really. But if she says yes, I want to say no, because I've been saying no again for 5 years. So it's sort of nice to get that help, because you can keep faith. And I didn't change my mind because she said so. I did it because the coordinator made me. And basically they like the process, and they like you. They kind of want to be on this journey together. they don't always like me. No. No. I've interviewed too, so I know many other voices. Yeah. Yeah, but then that was in the end. I mean, he was. They were finished. They had their parenting plan. They went out. They knew what. Yeah. Do you think it's possible to end a coordination session in a good way, or because I have the feeling that they want to have coordinator forever? It's always no. They're really, and like Annika, using all that, and you guys have done such a good job, but if like some people, I finished that part that you're talking about, and we've maybe worked together for a couple of years, and we sort of talk about, we really don't have other disputes that have come up, but people may feel like they need to know that I'm still there. And so some people, because in the US people have different parenting plans, it's not just, there's no presumption of a week parenting plan, and the calendar gets mixed up because of vacations and holidays and all of that.
So they'll say, can we just come and do the calendar each year? And so they just come and we sit and do the calendar in one session. See you in a year. Or not. Another thing, an idea I get, isn't it kind of an identity crisis for them not being in this high conflict? Do you have any reflection on that? Because you really need them to step out of their old behavior. Well, I would say that, I mean, it's the same problem. I try and explain to parents that if they bond with a child over, we bond over hating you. Sorry, but that's we won't. No, we won't. But say we do. That is locking the child in a position that's very hard to change, because that's what our relationship is built on. So, which is another reason why you shouldn't get into it. You need to. I mean, I talk a lot about listening without agreeing. You know, I'm very angry with Daddy. Oh, that sounds hard. Not. I can understand that. He's always been like that. You know, you don't have to add that. And on the same, I mean, it's the same process, I would say, for these parents, because they've been getting so many good relationships with their new partners and with their families and with their therapists and lawyers, and everyone is supporting them and thinking they're right. And all of a sudden they have to go back and say, by the way, he's quite polite. You know, that's a hard thing to do. So you need to. That's why it's good sometimes to do the recommendations, and they can blame me. They can tell their partner, I didn't back down, but our parenting coordinator says that I can talk badly about the mother in front of our children. It's not that I like her, but she says that I have to, you know. So. And what I use, I actually talked about this yesterday, in addition, is I tell people, I want you to fake it. So if you fake it, then you don't have to believe it or feel it, and you know that the other person still knows that you hate them. Yeah. So I'm just faking it. I'm pretending, I'm being cordial for the sake of our child, because I love our child so much, but you know that I still hate you. And then what happens over time is the faking it becomes, it's just internalized, and they just operate that way kind of normally, and it gives them, the emotionality's not there as the connection anymore. It's like and it takes time, it takes time, but the emotion kind of drips away, and faking it becomes just the way that they now deal with each other and communicate. And by that time, they don't need to explain it any further. It just is, this is how we do things, it's a business. We're in the business of raising our children. More reflections? Do you have any wishes and hopes for the development in Sweden? There needs to be more parenting coordinators, first of all. We need to find a good way of screening so that we can give this to the people that need it. And mainly, we need to extend our network. I mean, we're from 7 communes now that meet on a semi-regular basis, talking coordination, but we need there to be, we want new colleagues, and we want that network to grow so that we can, because we still have these criteria that it has to be the most difficult cases, which means that my vast experience is like 8 cases. It's in 4 years. So we need more people in doing the same thing so that we can learn from each other. That's basically mine. And maybe some, that kind of means that the social secretaries working with child protection assessment needs to know more about this. Yeah. Because it kind of gets stuck. Yeah.
What do you think about this separation team that Socialstyrelsen was talking about last year? Thanks. Yeah, I mean, in connection to this work. Because that's something that is meant to be done really early on. Yeah. Now, it's always, you know, I mean, I'm biased. I believe, you know, I'm a believer, Robin. I believe in this method. And I haven't really read everything about the separation teams, but on the note where I started, I don't think it's always a great idea to throw more people into the mix. That's, you know, my journal. But I haven't studied their material really. But to me, just the notion that right, we're going to cooperate now, everyone around this family. That was one idea, or that's one idea that you're working around in Sweden at the moment in order to help these families. Is that everyone should work together more, social services and psychiatry and doctors and so. But then you come to all these. Who coordinates it all? Social services. Yeah. Okay. Oh yeah, the ones that pay money if you're off leave for childcare or some kind of the state kind of thing. The person that pays when you're sick, pays when you're on parental leave. Because there's a lot of issues connected to that. Might be good. We haven't tried it. No, it could be a good alternative, and one method can't, you know, solve all problems. But I believe in this one. Yeah. I tried this one. I believe in this one. I think this is a good way to go with them. And also kind of using the föräldraplan in samarbetssamtal. Yeah. Yeah. In mediation. Yeah. Because then you meet the families earlier on. They might just lower the conflict. Yeah. And my reason for putting it out online so that anyone can download it is, of course, so the parents should be able. I mean, if you're very well functioning and you're not in conflict yet, and you can do this yourself, then go ahead, do it. Write down your agreements. You know, I mean, you don't have to wait until you're hating each other and come see me. You know, do it yourself if you can, and if you can't, seek help. Well, I think one of the important things, I don't know anything about the plan you're talking about, but one of the important things is that whoever is coordinating everything has enough skill and knowledge not to recreate the polarization and the split that's already in the family. That's, I think, one of the most dangerous things that happens. Which sometimes happens if there's just, for example, like a team of 3 therapists, one working with a mother, one working with a father, and one working with a child. Often what happens is you've just recreated all this polarization. So it's always important that whoever's coordinating everything has enough skill and knowledge to prevent that and to get it and to see it. Which is also the reason we're always working alone as a coordinator. We never work in pairs. Okay, Annika, Robin, thank you very much. Thank you.